Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to eat. So this is chicken shawarma friends. So ఇది చికెన్ షవర్మా తెచ్చాడండి. ఒక్కసారి దీన్ని తిని ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎలాగుంటుందో చూద్దాము. సూపర్ టేస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. రియల్లీ వెరీ నైస్. చాలా బాగుంది చికెన్ షవర్మా ఫ్రెండ్స్. మా బాబు ఫేవరెట్. చూసారా, మొత్తం చికెన్ చీజ్ ఫిల్లింగ్ వచ్చేసింది. సూపర్ ఎమ్మి, చాలా టేస్ట్గా ఉంది. రియల్లీ వెరీ నైస్. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ మేకింగ్ వీడియో by eating food. Please subscribe to my channel friends and tick the bell icon. Please like, share, comment my videos. Really this is very tasty అండి. చాలా బాగుంది, టేస్టీగా ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చికెన్ పీసెస్ విచ్ మైనీస్ ఆర్ దేర్. మైనీస్ కూడా ఉందండి, మైనీస్ క్రీమ్. ఇది వచ్చేసి చాలా బాగుంది. రియల్లీ చాలా బాగుందండి. మా పిల్లలు తింటూ ఉంటారు కానీ నాకు ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు. సో ఇలా ఫస్ట్ డే నేను తింటున్నాను అన్నమాట. కానీ పర్వాలేదండి, బాగానే ఉంది. అమేజింగ్, సూపర్ టేస్ట్. నిజంగా అండి, నిజంగా మనకి ఫుడ్ వండి వేరే వాళ్ళకి పెట్టేది మనకి ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందో, ఒక మంచి డిష్ మనం తింటుంటే కూడా అంతకంటే డబుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి. రియల్లీ ఇది ఆసమ్ చికెన్ షవర్మా. మీకు తెలియదు, ఇది నేను ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను, బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ బై ఈటింగ్ ఇట్. రియల్లీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. టేస్టీగా కూడా చాలా బాగుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా మొత్తం గీ తోటి చేసారనమాట స్టఫింగ్, చాలా బాగుంది.
హ్మ్. హ్మ్.